Hello everyone, welcome back to the video session. I am Samir Bongadan. In this video, we are discussing about arc length. Section 10.3 Arc length and surface area. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആർക്ക് ലെങ്ത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ആർക്ക് ലെങ്ത്? Before that, what is an arc? Arc is actually a piece of a curve. ഒരു കർവിൻ്റെ ഒരു പീസിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ആ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെ ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയും. സോ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഇസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് a piece of a curve in plane, okay, is called arc length. Okay, now how to find the arc length? Suppose we have a curve y equal to f of x. Suppose this is y equal to f of x from a to b. ഇതൊരു ആർക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. a to b, x varies from a to b, and y equal to f of x be a curve or an arc. Now നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ട് എടുക്കുക. ദിസ് പാർട്ട്, ഓക്കെ. ഈ പാർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ സപ്പോസ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡി എസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഡി എസ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം? നമുക്കതിനെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഞാൻ വലുതാക്കി കാണിക്കാൻ ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഏകദേശം ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് വിചാരിക്കുക. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗം, ഓക്കെ. സോ ദിസ് ലെങ്ത് ഇസ് ഡി എസ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡി എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം, ഇതിന് ഡി വൈ എന്നും പറയാം, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ബൈ പൈതഗോറസ് തിയറം we have, ഇത് ഒരു ഇൻഫിനിസിമൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു കർവിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ചെറുതായി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു റെക്ടാങ്കുലർ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബൈ പൈതഗോറസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഡി എസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും. ഡി എസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി വൈ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എയിം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ദിസ് ലെങ്ത്. സോ ഫ്രം ദിസ് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി വൈ സ്ക്വയർ. dy square അല്ല, dy whole square and dx whole square, okay. So ds equals square root of dx square plus dy square. Now we have dy by dx is nothing but it is the first derivative of f of x. dy by dx equal to f dash of x. So from this we get dy is equal to f dash of x into dx. So dy square is equal to f dash of x whole square into dx square. So ds is equal to what? From this square root of dx square plus dy square. dy square will be f dash of x square into dx square. സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിന് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഡി എക്സ് ആയിരിക്കും വരിക.
സോ ബാക്കി വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും 1 പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദിസ് ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദിസ് ഇൻഫിനിറ്റിസിമൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഈ ഡി എസ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഈ ലെങ്ത്. സോ നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം എ ടു ബി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും, ഇതിന് മൊത്തം ലെങ്ത് കിട്ടും. സോ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു arc length of f of x from a to b, from x equal to a to x equal to b is denoted by L, and it is a integral from a to b. ഇത് നമ്മൾ a to b ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും? മൊത്തം കിട്ടും അർത്ഥം. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ്. So this is the formula for finding arc length. Okay, നമുക്ക് ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി നമ്മൾ ആർക്ക് ലെങ്ത് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആദ്യം അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക, സ്ക്വയർ ചെയ്യുക, 1 കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക, ദെൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രം എ ടു ബി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് arc length of a given curve f of x. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ലെങ്ത് ഓഫ് കർവ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോട്ടായിട്ട് എഴുതാം. ലെങ്ത് ഓഫ് curves. Suppose that the function f is continuous on some interval, closed interval a b, and suppose that the derivative f dash, exists and continuous, exists and is continuous, except possibly at finitely many points. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എക്സ് ചെയ്യണം, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. അത് കുറച്ച് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഓൺ എ ബി. ഓക്കെ, ഓൺ ക്ലോസ് എ ബി. Then the length of the graph, then the length of the graph of f on AB is L is equal to integral a to b square root of 1 plus f dash of x whole square dx. Okay, so this is the definition of arc length, or formula for arc length of a graph of a function from a to b. Okay, now ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു സർക്കിൾ അതൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഫോർമുല. ക്വസ്റ്റ്യൻ 1, first question is use integration
use integration to find the length of the graph, to find the length of the graph of f of x equal to square root of 1 minus x square. Actually f of x equal to 1 minus x square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y equal to root of 1 minus x square, so y square equal to 1 minus x square, so x square plus y square equal to 1, which is a unit circle. Okay, so on 0b, on 0 comma b, where 0 less than b less than 1. Okay, use integration to find the length of the graph of f of x equal to square root of 1 plus minus square root of 1 minus x square on 0b, where b lies between 0 and 1. Then find the length geometrically. Then find the length geometrically and compare the results. ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ലെങ്ത് ഫ്രം 0 to b നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. മാത്രമല്ല 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 × 1 ഇടയിലാണ്, എന്തായാലും അതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കാരണം ഇതൊരു യൂണിറ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ വൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1. അത് ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിളാണ്. അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഗ്രാഫിൻ്റെ ലെങ്ത് ഫ്രം 0 to b കണ്ടുപിടിക്കണം. മാത്രമല്ല അതിനെ ജോമെട്രിക്കലി ആ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് റിസൾട്ട്സ് കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം ചെയ്യാം. ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വി ഹാവ് ദി ആർക്ക് ലെങ്ത് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഫ്രം എ ടു ബി അല്ലേ, ഫ്രം 0 to b ആണ് ഇവിടെ, എ ടു ബി എന്നുള്ളതിന് 0 to b square root of 1 plus f dash of x whole square dx. Okay, then okay, now here f of x is equal to root of 1 minus x square. Now f of x equal to square root of 1 minus x square implies f dash of x is equal to 1 by 2 square root of 1 minus x square into derivative of 1 minus x square is minus 2x. This is nothing but minus x divided by square root of 1 minus x square dividing 2. Okay, so f dash of x whole square ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. Therefore L is equal to integral 0 to b square root of 1 plus f dash x whole square. f dash x whole square എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. സോ x square divided by square root of 1 minus x square ൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 minus x square dx. This is nothing but integral 0 to b 1 minus x square plus x square divided by 1 minus x square. So square root of what? 1 minus x square plus x square divided by 1 minus x square dx. This is equal to integral 0 to b 1 by square root of 1 minus x square dx. So ഇതിൻ്റെ integral എന്ത് വരും? sin inverse of x, right? So integral of this is equal to from this you can write, so this is equal to sin inverse of x from x equal to 0 to b. Okay, integral 1 by root of 1 minus x square dx is
sine inverse of x. Okay, next. So from this is equal to, what is the value of this? Sine inverse of b minus sine inverse of 0. Sine inverse of 0 is 0. So this is equal to sine inverse of b. Okay. This is by integration. Now we can find this by geometrically. Geometrically നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് the given function is to prove geometrically. Okay, geometrically ആണ് ചെയ്യാനാണത്. Given function is f of x equal to square root of 1 minus x square. This implies y equal to square root of 1 minus x square. This is nothing but x square plus y square equal to 1. It is a unit circle. Okay, so in x from 0 to b എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a part of a unit circle. Okay, therefore the curve is a part of a unit circle. Okay, from x equal 0 to b. നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ആ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം. യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇത്രയും മതി. 0 to b ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ഏതാണ്ട് 1 ആയിരിക്കും. ദിസ് ഇസ് -1, ദിസ് ഇസ് 0. ലെറ്റ് ദിസ് ബി ബി. ഇതാണ് ബി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത് ഇവിടെ എത്തുന്നത് ബിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഹിയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഈ ലെങ്ത് ബി ആയിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത് ബി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലെങ്ത്തും ബി ആയിരിക്കും. ബി. അപ്പോൾ നമുക്ക് 0 to ബിയിലുള്ള ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ആർക്ക് ഏതാ വരിക? ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ആർക്ക് വരിക. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദി required arc to find the arc length. That we need to find the arc length of. So ഈ ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് പി എന്നും ഇതിന് ക്യൂ എന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സ് എക്സ് ആണ്, ഇത് വൈ എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് പി യും ക്യൂ എന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബൈ ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് റേഡിയൻ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ്? ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണ് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, സോ by the definition of radian, the required length, അതായത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് is the angle theta. Okay, angle theta ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ് by the definition of the radian. സോ ഇവിടെ ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ത് കിട്ടും? നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. സോ സൈൻ തീറ്റ വിൽ ബി, ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്, ഈ ലെങ്ത് 1 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റേഡിയസ് ആണ് 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ലെങ്ത്തും 1 ആണ്. സോ ഫ്രം ഫിഗർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു opposite side divided by hypotenuse, right? Opposite side is this, so the length is b divided by 1. So sin theta equal to b, that implies theta equal to sin inverse of b. അതാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. theta equals sin inverse of b. Theta means the arc length. Therefore arc length L is equal to theta equal to sin inverse of b. So we proved this by geometrically also. Okay, verify ചെയ്തു. രണ്ട് റിസൾട്ടും ഈക്വൽ ആണ്. നോ പ്രോബ്ലം. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2. Find the length of the graph of the graph of the function f of x equal to
x minus 1 to the power 3 by 2 okay, plus 2 on 1 2. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 to 2 ആർക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതിന് ഗ്രാഫ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 മുതൽ 2 വരെയുള്ള ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം? Here f of x equal to x minus 1 to the power 3 by 2 plus 2 and AB എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 1 to 2 ആണ്. So ഇതിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. By the definition we have L equal to square root of integral a to b square root of 1 plus f dash square dx. Okay, അപ്പോൾ ആദ്യം f dash കണ്ടുപിടിക്കണം. f dash of x is equal to ഇതിന് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരും? 3 by 2 into x minus 1 power 3 by 2 minus 1 that is 1 by 2 plus 2, right? So നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? Therefore the arc length L is equal to integral a to b square root of 1 plus f dash x whole square dx. This is nothing but square root of 1 to 2. ഇവിടെ a b എന്നാണ് 1 to 2 ആണ്. So square root of 1 to 2 integral 1 to 2 square root of 1 plus f dash square. ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം. In square ആണ് 3. This is f dash of x. Square will be 9 by 4 into x minus 1 power square means x minus 1 plus okay 4 ഉണ്ടല്ലേ, സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ? 2 വേണ്ടല്ലോ. f dash of x 2ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആയിരിക്കും. സോ എത്ര ഉണ്ടാവും? ഓക്കെ, ഇൻറ്റു dx. ക്ലിയർ? Now this is nothing but integral 1 to 2 ഇവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4 plus 9x minus 9 divided by 4 dx. This is equal to 1 by 4 സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 by 2 integral 1 to 2 ഇവിടെ 4 minus 9 is minus 5 square root of 9x minus 5 dx. This is nothing but 1 by 2 into integral 1 to 2 9x minus 5 to the power 1 by 2 dx. So on integration we get 1 by 2 integral of this 9x minus 5, this 1 by 2 plus 1 varum, that is 3 by 2 whole divided by 3 by 2 into ഇവിടെ 9x ആണ്, അപ്പോൾ into 9 കൂടെ ഉണ്ട് from x equal to 1 to 2. ഇവിടെ 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. 3 into 9 is 27. So 1 by 27 can be taken outside. Now applying the limit 2 apply ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 into 9 is 18 minus 5. 18 minus 5 is 13. 13 power 3 by 2 minus 1 apply ചെയ്യുമ്പോൾ 9 into 1 is 9 minus 5 is 4 power 3 by 2. 4 power 3 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ 2 പവർ 4ന്റെ റൂട്ട് 1 by 2 അപ്പോൾ 2 ക്യൂബ് ആയിരിക്കും, 8 ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി വരിക. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 27 13 power 3 by 2 minus 4ന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് is 2 cube is 8. This is actually approximately equal to 1.44. Okay, 1.44. This is the answer. This is the arc length of this curve from 1 to 2. Okay, now next question number 3. Question number 3, find the length of the parabola. Find length of the parabola y equal to x square from x equal 0 to x equal to 1. From x equal to 0 to x equal to 1. So
here directly f of x equal to x square, therefore f dash of x equal to 2x. So the argument is therefore the arc length L is equal to integral a to b, that is 0 to 1 square root of 1 plus f dash of x whole square dx, that is equal to integral 0 to 1 square root of 1 plus f dash of x is 2x and square 4x square dx. Okay, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ 4 പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 1 സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4 into 1/4 plus x square dx. This is nothing but ഈ 4 റൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 into integral 0 to 1 square root of x square plus 1/2 square dx. Okay, now ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ത് വരും? ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ്, ഇൻ്റഗ്രൽ square root of x square plus a square dx. We have integral, we have integral square root of a square plus x square dx. This is nothing but x by 2, the formula already അറിയാം, x square plus a square, a square plus x square plus a square by 2 into sin h inverse of x by a, sin h inverse of x by a, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി sin h ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്താലും മതി. ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ്. വി ഹാവ് ദിസ്. ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി sin h ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് കൊടുത്താലും മതി, അതും ഇതിൻ്റെ തന്നെയാണ്. സോ ഇത് എന്ത് വരും? ഇൻ്റഗ്രൽ 2 into integral 0 to 1 സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ, ഇവിടെ എ എന്നുള്ളത് 2 ആണ്, 1/2 ആണ്. അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ബൈ 2 into സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1/4 പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ 2. എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/4 ആണ്, 1/4/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/8 sin h inverse of x by a. x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 ആണ്, അപ്പോൾ x by a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2x വരും, റൈറ്റ്. x by a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 ഫ്രം 0 to 1. ഓക്കെ, now this is equal to, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു 2 കൂടെ പുറത്തെടുക്കാം, ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. സോ ഒരു 2 പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? എക്സ് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ്, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? 4x square plus 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 4 കൊണ്ട് ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതിൽ 2 ഇടുക. ഓക്കെ, ഈ 2 കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ദെൻ 4x square plus 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 4, 4ൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 പ്ലസ് ഒരു 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി 1/4 വിൽ ബി ഹിയർ sin h inverse of 2x. sin h inverse of 2x നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാം. നമുക്കറിയാം sin h inverse of x is equal to log of, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, log of x plus square root of x square plus 1. This is the formula for sin h inverse of x, hyperbolic sine. So this will be sin h inverse of 2x will be what? ln of x ന് പകരം ഇവിടെ 2x ആണുള്ളത്, ln of 2x plus square root of x square means 4x square plus 1, right, from 0 to 1. So now this is equal to, വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നൊരു 1/2 വേണമെങ്കിൽ പുറത്തെടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, now
ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഒരു 1/2 വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക. 1/2 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 1/2 ഇൻറ്റു 1/2 പുറത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1/2 ഇൻറ്റു ln 2x പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഫ്രം 0 to 1. നൗ അപ്ലൈ ദി ലിമിറ്റ്. അപ്പർ ലിമിറ്റ് 1 ആണ്. 1 അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1/2 ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4 ഇൻറ്റു 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1, ദാറ്റ് ഈസ് 1 ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 5 മൈനസ് 0 അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് 0 പ്ലസ് 1/2 ഇൻറ്റു ln ഓഫ് 1 അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 5 മൈനസ് 1/2 into ln of here is 0, here is 0 1 ln of 1, ln of 1 is 0, so this is nothing but 1/2 into square root of 5 plus 1/2 ln 2 plus root of 5 minus 1/2 into 0, this is 0, so this is equal to approximately equal to 1.479. Using the calculator you can